Hello students, in our previous class we have discussed about the nomenclature of alcohols, phenols and ethers. In today's class we are going to discuss about the structure of functional groups present in these three type of compounds and their preparation. Here I have written the structures of methanol, phenol and methoxymethane. In first PU classes you have studied about the different kinds of hybridization. Here I will discuss only about the structures of these three molecules. We discuss about sp3 hybridization. In sp3 hybridization, normal tetrahedral bond angle is 109 degree 28 minute. Okay. Here in methanol, this carbon undergoes sp3 hybridization. The carbon hybridization sp3 irtade. So illi normal tetrahedral bond angle like estirbeku 109 degree 28 minute expect ಮಾಡ್ತೇವೆ, but it's slightly reduced. ಯಾಕೆ reduce ಆಗ್ತದೆ? Why this is reduced? Because of the presence of these two lone pair of electrons. You heard about VSEPR theory. Due to repulsion between two lone pair of electrons, so this bond angle is slightly reduced to 108.9 degree. CO bond length is 142 picometer and this OH bond length is 96 picometer. Is it clear? In phenol, the bond angle is slightly reduced. It's 109 degree only. So here, this benzene is bulkier when compared to this CH3 groups. Therefore, bond angle is slightly increased in the case of phenol. And this bond length is 136 picometer. Here CO bond is 142 picometer. Here CO bond length is 136 picometer. The reason is this carbon undergoes sp2 hybridization. Understood? This carbon undergoes sp2 hybridization and these lone pairs are involved in resonance, due to which this CO bond gets partial double bond character. Usually double bonds are shorter than the single bonds. So illi bond length kadime agtade. Next, a methoxymethane ethers alli bond angle ide nodi COC. ಈ ಬಾಂಡ್ ಆಂಗಲ್ 1.7 ಡಿಗ್ರಿ ಇದೆ. Normal tetrahedral bond length and bond angle is to 109.28 degrees. What increased? ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ due to the presence of two methyl groups. ಎರಡು bulkier groups ಇರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಇಲ್ಲಿ electronic repulsions ಗಳಿರ್ತವೆ. So due to those electronic repulsion, bond angle increases. So remaining things ನಲ್ಲಿ ಏನು ತುಂಬಾ difference ಇಲ್ಲ. 141 picometer ಇದೆ. ಅಷ್ಟು ಬಿಟ್ರೆ rest of the things are very similar. Next, moving into the preparation of alcohols. There are many methods of preparation of alcohol. Okay, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಇದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಂತ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡುವ. The first method is by acid catalyzed hydration. ಇದನ್ನ ನೀವು ಕ್ಲಾಸ್ 11 ನಲ್ಲಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ. ಏನಿದೆ? ಆಲ್ಕೀನ್ ಇದೆ. ಆಲ್ಕೀನ್ which on hydrolysis acid catalyzed hydration ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಫಸ್ಟ್ PU ನಲ್ಲಿ ಕಲ್ತಿದ್ದೀರಿ. In the presence of H2O and traces of H+, H2SO4 ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. This alkene undergoes addition reaction and it forms what? Alcohol. Not substitution, ಇದು addition reaction. ಇಲ್ಲಿ double bond ಇದೆ. Okay? ಇಲ್ಲಿ H2O plus H+, H3O plus ಅಂತ ಸಿಗ್ತದೆ. I'll write the mechanism of this reaction. This is very important. So this reaction takes place according to Markovnikov's rule. Markovnikov's addition ಆಗ್ತದೆ. So example, this is what? Propene, okay, undergoes acid catalyzed hydration and it forms propanetol. So the mechanism ಹೇಗಿದೆ? I'll write the general reaction. Protonation of alkene to form carbocation. Carbocations ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. So first step ಅಲ್ಲಿ H2O molecule gets protonated and it forms hydronium ion. ನೀವು ಯಾವುದೇ ಆಸಿಡ್ ಅನ್ನು H2O ಹಾಕಿದ್ರೆ ಏನು ಸಿಗ್ತದೆ? H3O plus ಸಿಗ್ತದೆ. Now during this reaction in the first step, so this H3O plus, okay, it reacts with this alkene. How? ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ double bond ಇದೆ. Pi bond is usually weaker than sigma bond. So ಈ electron ಈ H ಅನ್ನು capture ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತದೆ and this electron will be shifted here. So ಈಗ ಇದು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರ್ತದೆ. You heard about electromeric effect and all. So ಇದು due in the presence of attacking species, actually ಏನಾಗ್ತದೆ? ಇಲ್ಲಿರುವಂತ electron ಇಲ್ಲಿಗೆ shift ಆಗ್ತದೆ. This carbon captures this H+. So ಇದರ ಮೇಲೆ plus charge ಬರ್ತದೆ. So this is your
first product, that is carbocation. Okay, H2 is the product. ಇದಕ್ಕೆ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ತದೆ ನೋಡಿ, ಇದನ್ನು ತಗೊಳ್ತದೆ, H ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರ್ತದೆ. I have written here. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಈ ಕಡೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಯಾಕೆ? ಸೊ ಹಿಯರ್ ಒನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಆಫ್ ಪೈ ಬಾಂಡ್, ಈ ಪೈ ಬಾಂಡ್ ನ ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಯೂಶುವಲಿ ಈ ಕಾರ್ಬನ್ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತದ್ದು H+ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ತದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಬರ್ತದೆ. ಅಂಡರ್ಸ್ಟೂಡ್? ದಿಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್. ಸ್ಟೆಪ್ 2, ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಫಿಲಿಕ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್. ಇಲ್ಲಿ ಎಡಿಷನ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಆಗ್ತದೆ. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಬೋಕ್ಯಾಟಯಾನ್ ಇದೆ. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಕಾರ್ಬೋಕ್ಯಾಟಯಾನ್ ಹಿಯರ್, ಕಾರ್ಬೋಕ್ಯಾಟಯಾನ್. ಈ ಕಾರ್ಬೋಕ್ಯಾಟಯಾನ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತದೆ? ಓಕೆ, ಇದು ಈ ವಾಟರ್ ಜೊತೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಲೋನ್ ಪೇರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಆನ್ ದಿಸ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆನ್ ದಿಸ್ ಕಾರ್ಬೋಕ್ಯಾಟಯಾನ್. ಇದರ ಮೇಲೆ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಯುವರ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಫೈಲ್ ಅಂಡ್ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದಿಸ್ ಒನ್. ನೋಡಿ, ಈ ಪಾರ್ಟ್ ಸೇಮ್ ಇದೆ. ಯಾವ ದಿಸ್ ಪಾರ್ಟ್ ಇದು ಹೀಗೆ ಇದೆ. ಈ ಪ್ಲಸ್ ಮೇಲೆ ಈ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿ, ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಫಿಲಿಕ್ ಸೆಂಟರ್ ಇದು ಇದರ ಮೇಲೆ ಬಂದು ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ, ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ ಸೈನ್ ಬರ್ತೀನಿ. ಯಾಕೆ? ವೈ ಹ್ಯಾವ್ ರಿಟನ್ ಪ್ಲಸ್ ಸೈನ್? ಬಿಕಾಸ್ ದೀಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಆರ್ ಡೊನೇಟೆಡ್ ಟು ಕಾರ್ಬನ್ ಟು ಫಾರ್ಮ್ ಅ ಬಾಂಡ್. ಓಕೆ, ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಪ್ರೋಟೋನೇಷನ್ ಟು ಫಾರ್ಮ್ ಎನ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್. ಡಿಪ್ರೋಟೋನೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಮೋಲ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್. ಸೊ ಈ ಗ್ರೂಪ್ ಇದೆ ನೋಡಿ, ದಿಸ್ ಎಂಟೈರ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಗುಡ್ ಲೀವಿಂಗ್ ಗ್ರೂಪ್. ಓಕೆ, ಯಾವತ್ತು ಅಮೋನಿಯಾ, ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್, ವಾಟರ್ ಅಂತ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಗಳೇನಾದ್ರೂ ಇದ್ರೆ ಅದು ಗುಡ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಗ್ರೂಪ್. ಅದು ಈಸಿ ಆಗಿ ಇದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ತದೆ. ಇನ್ ದ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ H2O ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್. ಸೊ ಏನಾಗ್ತದೆ? H2O ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ಸ್ ದಿಸ್ H. ಯಾಕೆ ಇದು ಈಸಿಯಾಗಿ ಬ್ರೇಕ್ ಆಗ್ತದೆ? ದಿಸ್ ಬಾಂಡ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಬ್ರೋಕನ್ ವೆರಿ ಈಸಿಲಿ. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇದೆ. ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋ ನೆಗೆಟಿವ್, ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಚಾರ್ಜ್, ಇಟ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್. ಅದಕ್ಕೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಬೇಕು, ಅವಾಗ ಈ ಬಾಂಡ್ ಅನ್ನು ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತದೆ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ತಗೊಳ್ತದೆ. ನಾವು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ H+, which will be what? Captured by this H2O, will get H3O plus again, and this is your product. This is alcohol. Understood? Yes. Next method of preparation is by hydroboration oxidation. So in this reaction, alkene, this is what? Propene, is treated with BH3. Okay, this reaction takes place according to anti-Markovnikov's rule. So this is one sp2 hybridized carbon, this is another sp2 hybridized carbon. This addition takes place across the double bond, borane BH3. Here I have written borane BH3. So actually this is diborane B2H6. So how you have written? This is written like this, HBH2. This is BH3 borane, twice means B2H6 diborane. Okay, HBH2 twice ಅಂತ ನಾನು ಬರೆದಿದ್ದೇನೆ. ಈಗ ಎಡಿಷನ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೇಗಾಗ್ತದೆ ನೋಡಿ. ಸೊ HBH2, ಈ ಬೋರಾನ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಯಾವುದ್ರ ಮೇಲೆ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಗ್ತದೆ? ಇಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆನ್ ಅ ಕಾರ್ಬನ್ ಬೇರಿಂಗ್ ಮೋರ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆಟಮ್ಸ್. ಯೂಶುವಲಿ ಮಾರ್ಕೋನಿಕಾಫ್ ರೂಲ್ ಅಪ್ಲೈ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಯಾವುದಕ್ಕೆ? ಆಲ್ಕಿನ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ, ಆಲ್ಕೈನ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ. ಈ ಎರಡು ಪಾರ್ಟಲ್ಲಿ H ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆನ್ ಅ ಕಾರ್ಬನ್ bearing double bond with least number of hydrogen atom. This boron catches a carbon with double bond and more number of hydrogen atoms. ಈಗ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಡೈಬೋರೇನ್ ಆಕ್ಚುಲಿ BH3 ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು B2H6 ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ತರ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ ಯುವರ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೇಕ್ BH3 ಓನ್ಲಿ. ಬೋರೇನೇ ತಗೊಳ್ಬೇಕು, BH3ನೇ ತಗೊಳ್ಬೇಕು. ಸೊ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ರಿಟನ್ HBH ಟ್ವೈಸ್. ಈ H ಎಲ್ಲ ಹೋಗ್ತದೆ, ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರ್ತದೆ. BH2 ಎಲ್ಲ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರ್ತದೆ. ಈಗ ಏನು ಸಿಕ್ಕಿದೆ ನೋಡಿ, CH3 CH2 CHH ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಇಂದ ಎಡಿಷನ್ ಆಗ್ತದೆ, CH2 BH2. ಅಂಡರ್ಸ್ಟೂಡ್? ಯಸ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ದಿಸ್ ಬೋರಾನ್ ಹ್ಯಾಸ್ 2 more ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆಟಮ್ಸ್. ಇನ್ನು ಎಡಿಷನ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಆಡ್ 1 more molecule ಆಫ್ ಆಲ್ಕೀನ್. ಇನ್ನೊಂದು ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಆಡ್ ಮಾಡಿ ಸೇಮ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತದೆ. ಹೇಗಾಗ್ತದೆ ಅದನ್ನು ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ BH2 ಇದೆ. ಸೊ ಈ BH2 ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಆಗಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರ್ತದೆ. ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಶಿಫ್ಟೆಡ್ ಹಿಯರ್ ಅಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ BH2 ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಅದರಲ್ಲಿ ಅಗೈನ್ ಆಂಟಿ ಮಾರ್ಕೋನಿಕಾಫ್ ಎಡಿಷನ್, ಒಂದು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಇಲ್ಲಿ ಆಡ್ ಆದ್ರೆ ಈ ಬೋರಾನ್ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಆಡ್ ಆಗ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಲೆಫ್ಟ್ ವಿತ್ ಓನ್ಲಿ 1 ಹೈಡ್ರೋಜನ್. BH2 ಇತ್ತು, BH2 ಇದು ಒಂದು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಇಲ್ಲೇ ಉಳಿತದೆ, ಒಂದು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರ್ತದೆ ಆಂಟಿ ಮಾರ್ಕೋನಿಕಾಫ್ ಪ್ರಕಾರ, ಅಂಡ್ ಬೋರಾನ್ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಸೊ ನಾವು ವಾಟ್ ಯು ಗಾಟ್? CH3 CH2 CH2 ಟ್ವೈಸ್ BH. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲ? 2 ಆಲ್ಕಿನ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಬಂತು. ಸೊ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತದೆ. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಆಡ್ 1 more molecule ಆಫ್ ವಾಟ್? ಆಲ್ಕೀನ್.
ಸೊ ಈಗ ಒಂದೇ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಇದೆ, ಸೊ ದಾಟ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಶಿಫ್ಟೆಡ್ ಹಿಯರ್, ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರ್ತದೆ, ಈ ಬೋರಾನ್ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಈಗ ಏನಾಗ್ತದೆ ನೋಡಿ, CH3 CH2 CH ಥ್ರೈಸ್ B. ಓಕೆ, ಸೊ ಎಲ್ಲ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ BH3 ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, BH3 ಇತ್ತು, 3 ಹೋಯ್ತು, ಆಲ್ಕಿನ್ ಬಂದಿದೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಇಸ್ ಯುವರ್ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್. ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ತೀರಿ? ಆಲ್ಕಲೈನ್ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಯೂಸಿಂಗ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಪೆರಾಕ್ಸೈಡ್ ಅಂಡ್ OH ಮೈನಸ್ ಅಯಾನ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬ್ರೇಕ್ ಆಗ್ತದೆ, ಬಾಂಡ್ ಬ್ರೇಕ್ ಆಗ್ತದೆ, ಬಾಂಡ್ ಬ್ರೇಕ್ ಆಗಿ ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಸಿಗ್ತದೆ? H2O HO HO H2O2. ನಾನು ಹೀಗೆ ಬರೀತೆ, ನಿಮ್ಮ ಕನ್ವೀನಿಯನ್ಸಿಗೆ ನಾನು ಹಾಗೆ ಬರ್ದಿರುವಂಥದ್ದು. 3 ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಅದರಲ್ಲಿ 3 ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬೋರಾನ್ ಟ್ರೈಹೈಡ್ರಲ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಸಿಗ್ತದೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? H2O2 3 H2O2 H2O2 ಅನ್ನು ನಾನು ಹೀಗೆ ಬರ್ದಿದ್ದೇನೆ, ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಹೀಗೆ. 3HO ಮೈನಸ್ 3OH ಮೈನಸ್ BOH 3 BOH ಥ್ರೈಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ CH3 CH2 CH2OH 3 ಇದೆ. ಯಾಕೆ? ಇಲ್ಲಿ ಥ್ರೈಸ್ ಇದೆ, ವಿಲ್ ಗೆಟ್ 3 ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ hydroboration oxidation. The next one, from carbonyl compounds. So what are carbonyl compounds? C double bond O group ಇರುವಂತ compounds ಗಳು. Okay, C double bond O group ಇರುವಂತ aldehydes ಇರ್ತದೆ, ketones ಇರ್ತದೆ, carboxylic acids ಇರ್ತದೆ. Okay, by the reduction of these carbonyl compounds, by the reduction of aldehydes and ketones, reduction is nothing but addition of hydrogen. ಹೇಗೆ reduction ಮಾಡ್ತೀರಿ? There are two methods. Catalytic hydrogenation using hydrogen and platinum, palladium or nickel catalyst in the finely divided form. So they are the good adsorbers. So they are used to catalyze the hydration reactions. Adu bitre innond method ide, you can use sodium borohydride. Okay, it is also a selective reducing agent for the reduction of carbonyl compounds. Iga first step nodi, RCH ideno aldehyde. This aldehyde is hydrogenated in presence of palladium. You can use platinum or you can use nickel. Okay, you will get RCH2OH. ಈಗ ನೋಡಿ, ಇದು RC double bond OH, sorry RC double bond OH ಅಂತ ಇತ್ತು. ಸೊ addition, ಇದು addition of hydrogen across the double bond. ಇಲ್ಲೊಂದು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಬರ್ತದೆ, ಇಲ್ಲೊಂದು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಬರ್ತದೆ. ಸೊ ಏನಾಯ್ತು? ಇದು RCH2OH. Understood? Yes. Next, RCOR- ಏನಿದು? ketone. So usually reduction of ketone, so ಇದಕ್ಕೆ stronger reducing agent ಬೇಕು. when compared to aldehyde, ketones reduction ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ. it requires some stronger reducing agents like sodium borohydride. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಸಿಗ್ತದೆ? ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ secondary alcohol ಸಿಗ್ತದೆ. ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, when you reduce ketones you will get secondary alcohols, when you reduce aldehydes you will get primary alcohol. same type of reaction ನೋಡಿ, RC double bond O R-. ಈಗ ಏನಾಗ್ತದೆ? ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆಡ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಇಸ್ ಹೈಡ್ರೋಜಿನೇಷನ್. ಇಲ್ಲಿ H, ಇಲ್ಲಿ H, RCHOHR-. ಇದು ಸೆಕೆಂಡರಿ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? ಇದು ಸೆಕೆಂಡರಿ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಬೈ ದ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬಾಕ್ಸಿಲಿಕ್ ಆಸಿಡ್. ಸೊ ಕಾರ್ಬಾಕ್ಸಿಲಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ನ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಕೂಡ ಇಟ್ ಈಸ್ ಪಾಸಿಬಲ್, ಬಟ್ ಯು ಕೆನಾಟ್ ಯೂಸ್ ದೀಸ್ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸೋಡಿಯಂ ಬೋರೋಹೈಡ್ರೈಡ್. For the reduction of carboxylic acid, you cannot use this. It needs a stronger reducing agent. Reducing agent ಹೇಗಿರಬೇಕು? ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇರಬೇಕು, ಅದರ್ವೈಸ್ ಇದನ್ನು ರಿಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಿ? ಲಿಥಿಯಂ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಹೈಡ್ರೈಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಇನ್ ಎಕ್ವೆಸ್ ಮೀಡಿಯಂ. ಏನು ಸಿಗ್ತದೆ? ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಸಿಗ್ತದೆ. ಬಟ್ ಲಿಥಿಯಂ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಹೈಡ್ರೈಡ್ ಇಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಿವ್ ರಿಯೇಜೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಇದು ತುಂಬ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಿವ್. So that's why this is used in the preparation of only a special compounds. ಕೆಲವೊಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಗಳ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಇದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದರ್ವೈಸ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಹೌ ಟು ಕನ್ವರ್ಟ್ ದೀಸ್ ಕಾರ್ಬಾಕ್ಸಿಲಿಕ್ ಆಸಿಡ್ಸ್ ಇಂಟು ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ಸ್. ಇನ್ನೊಂದು ಮೆಥಡ್ ಇದೆ, ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ ಮೆಥಡ್. ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಿವ್, ಇಟ್ಸ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಎಕಾನಾಮಿಕ್ ಮೆಥಡ್ ಟು ಕನ್ವರ್ಟ್ ವಾಟ್ ಕಾರ್ಬಾಕ್ಸಿಲಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಇಂಟು ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್. ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಎಸ್ಟರಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಬೇಕು. RCOOH is esterified in presence of alcohol to get ester. ಇಲ್ಲೊಂದು ಎಸ್ಟರ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ, ಆ ಎಸ್ಟರ್ ಅನ್ನು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಹೈಡ್ರೋಜಿನೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು. H2 ಹೈಡ್ರೋಜಿನೇಷನ್ ಇನ್ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೇಮ್ ಕೆಟಾಲಿಸ್ಟ್, ಪ್ಲಾಟಿನಮ್, ಪಲ್ಲಾಡಿಯಂ ಆರ್ ನಿಕೆಲ್. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಸಿಗ್ತದೆ? ಇಲ್ಲಿ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಸಿಗ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ RC ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ O R-. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಬಾಂಡ್ ಬ್ರೇಕ್ ಆಗ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತದೆ. ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ RCH2OH and R-OH. This is the method of preparation of what? Alcohols from carbonyl compounds.
The next method of preparation is from Grignard's reagent. So what is Grignard's reagent? In first chapter you studied Grignard reagent is nothing but alkyl magnesium halide which has partially negative charge on alkyl group and this halogen, this magnesium base partial positive charge. So this is the most reactive compound and it is a very good synthetic reagent. In this reaction, aldehydes and ketones are converted into alcohols by substituting them into nucleophilic substitution reaction. I have written the mechanism. This is your carbonyl compound. Usually these carbonyl compounds are polar in nature because oxygen is most electronegative element, carbon is less electronegative, and the permanent displacement of what sigma electrons takes place and which is known as inductive effect. So this is having partial positive charge, this is having partial negative charge. In the presence of attacking reagent or species, this pi bond will be shifted to this most electronegative oxygen. So now this base partial positive charge, this base partial negative charge, this has partial negative charge, this also has partial negative charge. So now this alkyl group attacks on this carbon. So idu idra mele attack ಮಾಡ್ತದೆ. So ನಿಮಗೆ ಏನು ಸಿಗ್ತದೆ, ಒಂದು ಎಡಿಷನ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಸಿಗ್ತದೆ, ಅದನ್ನ ಅಡಕ್ಟ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ, ಎಡಿಷನ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. ಸೊ ಹೇಗೆ ನೋಡಿ, ಇದು ಆರ್ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ತದೆ, ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅಟ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಆನ್ ದಿಸ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಪೈ ಬಾಂಡ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಶಿಫ್ಟೆಡ್ ಹಿಯರ್. ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಮೆರಿಕ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂತೇಳಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಯುವರ್ ಅಡಕ್ಟ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ O ಮೈನಸ್, ಇಲ್ಲಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಬರ್ತದೆ. ಸೊ ದಟ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಯಾವುದನ್ನು ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಮಾಡ್ತದೆ, ಇಸ್ Mg ಪ್ಲಸ್ ಅನ್ನು ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಅಡಿಷನ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆನ್ ಹೈಡ್ರೋಲಿಸಿಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಸ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ಐ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಯು ದ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ how to convert different kinds of aldehydes and ketones into alcohols. First, this is formaldehyde. Okay, idu formaldehyde. So this formaldehyde is treated with the Grignard's reagent. You will get addition product. So idannu use ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರೀರಿ, HC double bond OH plus RMgX. ಸೊ ಇದು ಆರ್ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರ್ತದೆ, ಇದು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ, ಇದು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತದೆ. ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಸಿಗ್ತದೆ ನೋಡಿ, RCHO minus MgX plus. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲ? ಎಸ್. ವಿಚ್ ಆನ್ ಹೈಡ್ರೋಲಿಸಿಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಸ್ RCH2OH and MgOH X. O ಇಲ್ಲಿದು ಬ್ರೇಕ್ ಆಗ್ತದೆ, HOH. ಓಕೆ ಅಲ್ಲ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ aldehyde. Here R can be CH3, methyl group ಇರ್ಬೋದು, ethyl group ಇರ್ಬೋದು, propyl group ಇರ್ಬೋದು. ಯಾವುದೇ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ನೀವು ಕೊಡಿ, CH3 you can write. So same type of reaction, same addition, ಯಾವುದು substitution ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಸಿಗ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಯುವರ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. ಸೊ ಇದು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಫಿಲಿಕ್ ಎಡಿಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ಗಳು. ಓಕೆ, ಇದು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಫೈಲ್, ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಫಿಲಿಕ್ ಸೆಂಟರ್, ಇದು ಪಾರ್ಷಿಯಲಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಕಾರ್ಬನ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಏನಾಗ್ತದೆ, ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಫಿಲಿಕ್ ಎಡಿಷನ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸಿ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಓಗೆ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಫಿಲಿಕ್ ಎಡಿಷನ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಸೇಮ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಫಿಲಿಕ್ ಎಡಿಷನ್. ಸೊ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಅದೇ ಟೈಪ್ನ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಫಿಲಿಕ್ ಎಡಿಷನ್ ಆಗ್ತದೆ. ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ದ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್, ಇಟ್ಸ್ ಎಡಿಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ಕೀಟೋನ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಕೀಟೋನ್ ಅನ್ನು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಗಿ ತಗೊಂಡ್ರೆ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ಸ್ ಆಸ್ ಯುವರ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. ಇಲ್ಲಿ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ಸ್ಗಳು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಸಿಗ್ತದೆ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ? ಎಸ್. ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೆಥಡ್, that is for preparation of phenols. Phenol is also known as carbolic acid. So this was obtained from coal tar. Coal tar ಇಂದ ಇದನ್ನು obtain ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಅಥವಾ extract ಮಾಡಿದ್ರು. After that there are many synthetic methods or industrial methods of preparation. In that, first one is from haloarenes. So this is chlorobenzene. Idu chlorobenzene. When chlorobenzene is fused with sodium hydroxide at 623 Kelvin and 300 atmospheric pressure, it forms what? Sodium benzoate. Okay, sodium benzoate form ಮಾಡ್ತದೆ, which on acidification gives you phenol. Okay, ಏನು ಮಾಡಿದಿರಿ? Chlorobenzene is fused with sodium hydroxide at very high temperature and pressure, will get sodium benzoate. Sodium phenate, not benzoate. Will get sodium phenate, which on hydrolysis or acidification gives you phenol.
Next, from benzene sulfonic acid. So this is your benzene. This is treated with oleum. You will get benzene sulfonic acid, which on hydrolysis produces what? Phenol. ಇದನ್ನು hydrolysis ಮಾಡಬೇಕು. First it is treated with what? NaOH, sodium hydroxide ಜೊತೆ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಏನು ಸಿಗ್ತದೆ? Sodium benzene sulfonate ಸಿಗ್ತದೆ. Okay, you will get this one, sodium benzene sulfonate, because sulfonic acid is an acid, SO3 minus plus Na plus. Okay, ಇದನ್ನು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? hydrolysis ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಏನು ಸಿಗ್ತದೆ? Phenol product ಸಿಗ್ತದೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ? Yes. The next method is from diazonium salt. Okay, in amines chapter, ನೀವು amines chapter already study ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ. In amines chapter, you studied about diazotization reaction. Diazotization ಕಲ್ತಿದ್ದೀರಿ. So in diazotization reaction, aniline is treated with sodium nitrite and HCl at 0 to 5 degrees Celsius. At very low temperature heat ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನು ಸಿಗ್ತದೆ? Benzene diazonium chloride ಸಿಗ್ತದೆ. This is what? Benzene diazonium chloride. Benzene diazonium chloride ಸಿಗ್ತದೆ. So which on what? Hydrolysis. So just ಇದನ್ನು ವಾರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ it is highly unstable. You will get phenol as your product. ಇದನ್ನು ನೀವು ಆ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಲ್ತಿದ್ದೀರಿ. ಯಾವುದರಲ್ಲಿ? ಅಮೈನ್ಸ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಲ್ತಿದ್ದೀರಿ. ಒಂದ್ಸಲ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. The next method is very important method. ಇದು ಡೆಫಿನೆಟ್ ಆಗಿ 2 ಅಥವಾ 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ ಮ್ಯಾನ್ಯುಯಲ್ ಎಕ್ಸಾಮಿಗೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ. 100% ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. That is known as cumene process. Preparation of phenol from cumene. Cumene is nothing but isopropyl benzene. ನೋಡಿ, CH3 CH3 ಇದು isopropyl group. ಇಲ್ಲಿ benzene ಇದೆ. This is isopropyl benzene, which is commonly known as cumene. ಇದನ್ನು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು. You have to oxidize this cumene in presence of atmospheric oxygen. You will get cumene hydroperoxide. So peroxides ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ನೋಡಿ, ಇದು HOOH, ಇದು hydrogen peroxide. So O2 2 minus. So this is cumene hydroperoxide. So this cumene hydroperoxide on hydrolysis, on acidification, gives you phenol and acetone. Okay, this reaction is very very important. Correct ಆಗಿ ಇದನ್ನು ಬರೆದು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ. Okay, this is about the preparation of phenols. Okay, this is about preparation of alcohol phenols. This is over. Remaining preparations of what ethers and all we are going to discuss in our next video. Thank you.